ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अस्माकम् अद्यतनविषयः अस्ति एकविंशति इति अभ्यासः। प्रथमः वयं पश्यामः शब्दानि, संज्ञाशब्दानि, धातु क्रियाशब्दानि। पुनः वयं पश्यामः द्रक्ष्यिष्यामः, लिट् लकारे फ्यूचर् टेन्स् द्रक्ष्यिष्यामः। वयं पश्यामः आद्गुणः इति सूत्रः, गुणसन्धि। In this week, does anyone remember what sandhis we have already seen? मंडे को हमने देखा, हमारे संधि थी अनुस्वार संधि। फिर पुनः then we did the ayo संधि। that was yesterday. ह्यः वयं कुर्वामः स्म, अकुर्वामः। then प्रथमः पूर्वः इको एणचि मंडे रविवार one minute, एक निमिष। Okay, we've already seen प्रथमः मो अनुस्वारः, द्वितीयः इको एणचि, तृतीयः एचो यवायावः। अद्यतन संधि अस्ति आद्गुणः इति। Of course, when talking, please unmute. When not talking, please mute. अभ्यास एकविंशति, पेज नंबर 42, द्विचत्वारिंशत्, 42 द्विचत्वारिंशत्। अहं पठामि। मतिः, मतिः मतलब बुद्धि, बुद्धिः बुद्धि। गतिः चाल, चाल मतलब द वे somebody is walking, हाथी के चाल, व्याघ्र के चाल, और व्याघ्रस्य चालः। So how it that व्याघ्र is walking. धृतिः धैर्य, कृतिः कार्य, some work, भूतिः ऐश्वर्य prosperity, उक्तिः कथन, what is said, this uktihi kathana, what is being said. Muktihi moksha, yuktihi yukti logic, bhaktihi bhakti devotion, shrutihi veda, smritihi smriti, shaktihi bal strength, shantihi shanti, pravritihi pravritti, pranatihi pranama, bhumihi prithvi, samriddhi aishwarya, aishwarya prosperity. All these words हमको ये सब हम सब समर्थ है because of reading all this भाष्य टीका and all these words are easy for us. रात्रि ही रात, night, अंगुली ही उंगली finger, सूचना मति अंगुली मतिवत। So, मति शब्द how does it go? अहम पठामि, पृष्ठ क्रमांक 68, 68, 68, पेज नंबर 68।
अहं पठामि. मतिः मति मतयः, मतिं मति मतीः, मत्या मतिभ्यां मतिभिः. पेज 68, नंबर 26. मतये मतिभ्यां मतिभ्यः अथवा मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः अथवा मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः, मत्याः अथवा मतेः मत्योः मतीनां, मत्याम् अथवा मतौ मत्योः मतिषु. हे मते, हे मति, हे मतयः. सो फॉर एग्जाम्पल, मतिं द्वितीया विभक्ति एकवचन इति मतिं. मति शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचनः द्वे, द्वे शब्दे स्तः. मत्याः अथवा मतेः. पंचमी विभक्ति अपि मत्याः अथवा मतेः एकवचने. ओके, बैक टू पेज 42. 240. सेव विधिलिंग आत्मनेपद. देयर इज अ मिस्टेक इन द बुक. सेव प्रथम पुरुष एकवचन इति सेवेत, not सेवत. Don't know how all the books are, but my book has a mistake, and I think PDF also mistake is there. सेवेत, सेवत न. सेवेत, सेवेयातां, सेवेरन्, सेवेथाः, सेवेयाथां, सेवेध्वं, सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि. एकः प्रश्नः अस्ति. हरिजी, भवान् वदतु, सेव शब्द सः किं भवति? सः डैश, सः किं भवति? सः सः सेवते, सेवेते, सॉरी, सेवेत, सः सेवे, सः सेवेत, सेवेत. सम्यक्. हाँ, सेवेत. अवंतिका जी, त्वं किं भवति? If not, I will ask later. बाद में. हाँ. त्वं, त्वं, सेव शब्द विधिलिंग आत्मनेपद. That book, page number 42. Yeah, I got it, that one. What I have to tell? तो त्वं डैश किम भवति? इफ आई वांट टू मेक सेंटेंस, अगर त्वं है तो त्वं के बाद त्वं सेव शब्द त्वं सेवयाः, सेवेथाः. सम्यक. सेवेथाः. सेवेथाः. हाँ. संध्या जी, यू फाउंड बुक एंड पेज नंबर 29, right? Abhyasa 29. अभ्यास 21. 1 second. 21, page 42. Okay, I will come back to you. हाँ. सुंदर जी, भवान् वदतु. वयं वयं सेवेमहि. वयं सेवेमहि. हाँ. संध्या जी, you found? Yes, 21. हाँ. So 21 अभ्यास page 42. that save शब्द विधिलिंग आत्मनेपद. अहं किं भवति? अहमिति उत्तमपुरुष एकवचन किं भवति? Can you repeat once? अहं, अहं dash. Okay. So save शब्द, if I have to make sentence, अहं dash किं भवति? Aham sevaya. सेवेय. सम्यक्. सेवेय. सेवेय. Sorry, हाँ. सेवेय. सेवेय. ओके. I move on. आगे. अभ्यास 18-19 में दी गई लभ आदि धातुओं के रूप इसी प्रकार बनाओ. सो इट विल गो इन द सेम वे. लभेत, लभेयातां, लभेरन्, एटसेट्रा. अभ्यास 12-13 में दिए पंचमी के नियमों का पुनः अभ्यास करो. वी डोंट हैव टू सी दैट, आई विल क्विकली एक्सप्लेन. अश्वात् बालकः पतति. अश्वात् इति पंचमी विभक्ति अस्ति. अहं ऋषिकेशनगरात् हरिद्वारनगरं गच्छामि. ऋषिकेशनगरात्, फ्रॉम और देन, यहाँ से, इससे. This will be Panchami Vibhakti. That is the niyama they gave there. So back to page 42. यहाँ पे एक टेबल दिया है, but this table
we don't need the entire table now because it is a little confusing. We have to see ये दीर्घ क्या होता है, गुण क्या होता है, वृद्धि क्या होता है, etc. We have to know first. This will all come in the Rachananuvad Kaumudi in the beginning itself. So we'll see that. For now, what we have to see, Niyama 56, Ad Gunaha. Ad Gunaha Niyama. A ya A ke baad, this is the Sandhi of today. Like Mo Anuswaraha, Iko Yanachi, Echo Yavayavaha, Adya Ad Gunaha. आद गुना इति संधि अ या आ के बाद ई या ई हो तो दोनों को ए. सो अ प्लस ई ए, आ प्लस ई ए, अ प्लस ई ए, आ प्लस ई दोनों दीर्घ है वो भी ए. सो दे हैव गिवन एग्जांपल्स बिलो, वी विल सी दोस एग्जांपल्स आल्सो. ऊ या ऊ, अ या आ के बाद ऊ या ऊ हो तो दोनों ओ हो जाते हैं. So, like for example, a plus o, a plus u will become o. We have given examples. Like om. हाँ, like o. a या a के बाद r का r हो तो दोनों को r हो जाता है. And a या a के बाद r हो तो दोनों को al हो जाता है. So, a plus r, al. a plus r, al. They have given examples. For example, जैसे रमाईशः रमेशः, आ और ई दोनों दीर्घ हैं, रमेशः हो जाता है. रमा ईशः. पर उपकारः दोनों ह्रस्व, अ एंड उ परोपकारः. सो इट इज द सेम. इफ दोनों बोथ आर दीर्घ और बोथ आर ह्रस्व और वन ह्रस्व वन दीर्घ वन ह्रस्व, डजंट मैटर, रिजल्ट इज द सेम. अ ई ओ, अ ई ए, अ एंड उ ओ, it will be the same. महा उत्सवः महोत्सवः. महा दीर्घ, उत्सवः ह्रस्व उ, still महोत्सवः. पर परोपकारः परवस् ह्रस्व, उपकार also ह्रस्व, still o only, परोपकारः. महा plus ऋषिः महर्षिः. So a plus r has become ir, ar. So maha ar shihi, maharshihi. Tava ऋकारः तवल्कारः. It has just come together. Al, al iti शब्दः भवति. अयोगः ऋकारः al भवति. Any question before we start abhyasa? Yes. What number is this? Good question. This number is 6187. 6177 we saw Iko Yanachi. 6178 we saw Echo Yavayavaha. 6187 Ad Gunaha. After we finish this abhyasa, I'll share screen again and I will once again show like yesterday, so we know what to see in the Ashtadhyayi. कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? कोऽपि प्रश्नः नास्ति? No, can you explain the table one more time, please? Yeah, so the table we're not seeing now. I will quickly explain, but we are not going to see the table now. What they have said, when they say dirgha, they want to show what is dirgha or hrasva, right? Between a and a is dirgha. Between e and e is dirgha. U and u is dirgha. But here, that is for the dirgha, that is the first row. Second row, guna. So what they want to say, a and a, this will come in later sutras when we maybe see, if we see other sutras of the Ashtadhyayi, many sutras refer to guna, ad gunaha, adeng gunaha. Guna many shabdas aate hain, guna many sutras aate hain. Guna shabda, when they say a or a, guna is always a only. So when there is gunaha and they mention a, we have to take a and a both. So they have said guna for a and a is a. This will be a little confusing. It is not normal. It is not crazy to be confused by this. This is a confusing table because we have not seen the meaning of guna, dirgha, vriddhi, samprasarana with examples. This will all come at the beginning of, after the 30th abhyasa, we will see this anyway in more depth. Like that, when there is a and a, if there is
some joining with other vowels, this is the result. So the table tells us the result of the joining of a and a with the other vowels. We don't need to get too much confused by this now. It'll be clearer in 2 weeks. कोऽपि प्रश्नस्य? कोऽपि नास्ति? पुनः वयम् अभ्यास 21 पृष्ठक्रमाङ्कः 43 पश्यामः. वयं पश्यामः अधुना. Now we see that. उदाहरणवाक्य संस्कृत से हिंदी or English as you prefer, but each of these we will go through. There are 11, we will go through all 11. मतिम इच्छा. हरिजी वदतु भवान्. मतिम इच्छा किं भवति? In English what will it be? Matim is किं विभक्ति? third vibhakti. No, second. द्वितीया विभक्ति. Sorry. Dvitiya vibhakti. Ichha is get. Get. Or you seek that. Acquire. Seek. No, seek this. You wish to acquire. I wish to acquire. So you wish to acquire mati, good buddhi, sad buddhi, wisdom. Okay. This is the easy translation. Samyak. Matim iti dvitiya vibhakti. Ichha seek. अवंतिका जी, बुद्ध्या कार्यं कुरु. किं भवति हिंदी या इंग्लिश में? बुद्ध्या कार्यं कुरु. ओके, आई विल कम बैक. संध्या जी, भवती वदतु. बुद्ध्या कार्यं कुरु. किं भवति ट्रांसलेशन? बुद्धिमान कार्य करता है. नो, कुरु शब्द इज लोट लकार, as we saw earlier. Bhagavan Shri Krishna tells instruction, आज्ञा रूप. So kuru means you do this. Buddhya is tritiya vibhakti. So through good buddhi, do work, do some karya. Buddhya, through buddhi, use your buddhi to do the work. Basically use your बुद्धि to do the work. Do some work. Karyam kuru. करिणः गतिम ईक्षस्व. सुंदर जी बात. हाथी चलते हुए देखो. हाथी को चलते हुए देखो. हाँ, ठीक है. हाथी के चाल देखना है. हाथी के गति. So you see the way the elephant is walking. Okay. हरि जी भवान् वदतु. रामे धृतिः भक्तिः शक्तिः भूतिः शान्तिः च सन्ति. Seventh vibhakti. In Ram we have all the qualities that is there. बहु सम्यक्, अति समीचीनं, मधुरम् अस्ति. संध्या जी भवती वदतु. मधुराम् उक्तिं भाषेताः. केर्फुल. भाषेताः किं पुरुष? यू हैव टू सी केयरफुली. महापेंटम. मधुराम मीन्स स्वीट वर्ड्स. Sweet. Bhasheta. Madhuram. Sweet. Bhasha. Ukti. भाषेताः is on page 42. सेवेथाः. 42. सेवेथाः. You see in the table. Save विधिलिंग शब्द सेवेथाः. Second line. I'll tell. Sweet. I mean, अच्छी भाषा. Sorry. सेवे भाषेताः. बोलता है kind of. हाँ, okay. This is vidhiling. Okay, vidhiling is like lot but not direct. Lot lakara direct instruction अथवा request. Indirect. Very directly. Vidhiling indirect. Oh, you should do this. It is advisable for you to do this. Satyam vada. Veda says Satyam vada. This is lot lakara. Tom Satyam vada. You speak truth. Right? Direct instruction. But there are some words like in Veda itself something will come. What they will say is indirectly they will give you an example. They will say it is good for you to do this thing.
So that in that case, vidhiling is used. We'll see if we'll find some example and I'll tell on Monday. But vidhiling is used in many places. It is an indirect. This is vidhiling. Bhashetaha. They are saying it is good for you to speak good words. अच्छी भाषा If you want बोलने to अच्छा. exactly translate, madhuram, good, like sweet. Ukti bhashata. How, I mean, exactly these two terms. Uktim, madhuram uktim is good words, sweet words. Okay. Madhuram uktim, अच्छी भाषा. You already said ना, अच्छी शब्द whatever. Speak sweetly, you speak well. Bhashetaha vidhiling and madhyama purusha. So you are telling somebody it is good for you. Bhashetaha, to speak madhuram uktim. madhuram uktim बोलने अच्छा है, for you. It is good for you to do that. सुंदर जी भावना तु भूमौ युक्त्या वर्धेताः. भूमौ सप्तमी. So in earth with yukti grow. Correct. बहु सम्यक्. भूमौ पृथ्वी. In पृथ्वी you grow with yukti. युक्त्या तृतीया विभक्ति. श्रुतिं संध्या जी भवती वदतु. श्रुतिं स्मृतिं च पठ. पठ कस्मिन् लकारः अस्ति? संध्या जी भवतु. भवती. One second. Yeah. Seventh one. श्रुतिं स्मृतिं च पठ. This is also direct instruction. Lot nakara. बहु सम्यक्. अति समीचीनं. श्रुति स्मृति च पठ. You read Shruti and Smriti. Very nice. See, this is the difference between lot and vidhiling. If you have to say in vidhiling, you will say pathetaha. Shrutim smritim cha pathetaha. Like bhashetaha. It is good for you to read, but here it is a direct instruction. You read Shruti and Smriti from patha. This is the difference. Hariji, Bhavan Vadu. Bhaktya Ishwaram Ikshetaha. Bhaktya is with bhakti. That is fourth. No, third. Third. Bhaktya Ishwaram Iksheta. Iksheta is see God with bhakti. Bahut samyak. See God through bhakti is a better translation. By or through. With means they would have said bhakti, bhaktya saha. But they have just said bhaktya Ishwaram Ikshetaha. So through bhakti, by bhakti you see Ishwara through bhakti. Bahu samyak. Samichinam Hariji. Sa gurum seveta dhanam labheta vardheta modeta cha. I say this. Sa gurum seveta. So you see seveta they have said correctly here. In the table they had written sevata. Seveta is correct. This person, it is good for him to do seva of Guru, to make money, to grow, and to get happy. It is good for this person. Saha Gurum Seveta. It is good for him to do it. He should do it. Vidhili. Sundarji Bhavatu Bhavan Bhavatu. Tvam Dukkam. Dukkam Sahita. So you should bear pain. You should bear pain. Ishwaram Matim Yachetaha. Yachetaha. Ishwaram Matim Yachetaha. So Matim is Dvitiya. Correct. Dvitiya Bhakti. Matim. So Ishwaram Matim Yacheta. Yacheta is to with ask. So ask Ishwara with correct with your for buddhi. Like that only Ishwara ki vandana karo. Ishwara mandheta hai. Ishwara ki vandana karo. Vidyamsha shikshetaha. It is good for you to seek her, to learn vidya. Okay. I will say this also. Aham satyam bhasheya. Okay, Sandhya ji. Om. Aham satyam bhasheya. I will. It is good for me to speak satya. Phalam iksheya. Good for me to see the phala while doing some karma, to know what the phala is. Yateya. To do effort. Yatna karne ke liye. और कार्य
कार्ये रमेय, टू हैव फन इन कार्य. और कुशलम वर्तेय च, कुशलम वर्तेय, टू हैव गुड बुद्धि, सद्बुद्धि रखने के लिए और चतुर होने के लिए, लाइक दैट. सद्बुद्धि, कुशलम वर्तेय च. So it is good for me. Vidhiling is used. Okay. We'll just see two of these. Sanskrit banao, Hindi से संस्कृत बनाओ. Okay. सुंदर जी वदतु भवान. बालक की मति अच्छी है. So balaki is षष्ठी. हाँ, बालकस्य. मति. बालकस्य मतिम. हाँ. बालकस्य मतिम. Why मतिम? मतिहि. मतिहि. हाँ. बालकस्य मतिहि. मतिहि. मतिहि अच्छी है. हाँ. So कुशलम. कुशलम शोभनम. शोभनमस्ति. शोभनम अस्ति. बहु सम्यक्. हरि जी वदतु भवान. बुद्धि से कार्यों को करो. From say buddhya हाँ. karyam kuru. हाँ, दिस इज गुड. बुद्ध्या कार्यम कुरु. बहु सम्यक्, बहु समीचीनम. बालक की चाल देखो. कार्यम कुरु, और it should be अच्छा, कार्यम कार्य कार्याणि में भी. yeah, it has to be the बहुवचन. कार्यों. Okay, so yeah, बहुवचन. It will be कार्यों, but you can say कार्य because कार्य can mean different things. Yeah. But you can say कार्याणि also. Yeah. कार्य कार्याणि, that is also okay. कार्यों, maybe कार्याणि But is a here better the word for karya is kriti. हाँ, so कृति ही you can say. मति So- मति मति ही, right? So कृति ही. Yeah, it should be मति मति something- मति ही. mati. So kriti. कृति ही you can say. So बुद्ध्या No. कृति ही. Matim. Yeah, द्वितीया विभक्ति. Yeah, द्वितीया. बुद्ध्या कृति ही कुरु अथवा बुद्ध्या कार्याणि कुरु. This is also correct. हाँ, बालक की चाल देखो. अवंतिका जी, अगर आपको बोलना है, यू टेल मी. देन वी विल कंटिन्यू. Yes, I can tell. ओके, प्लीज. बालक की चाल देखो संस्कृत में. बालकस्य गतिं पश्य. बहु सम्यक. आई डोंट नो व्हाई यू डोंट से इन अदर्स. यू ऑलवेज करेक्ट. बालकस्य गतिं पश्य. बहु सम्यक. दुख में धैर्य रखो. सुंदर जी. So dukhe. हाँ. Dukhe. हाँ. Dhairyam. हाँ. Rakho. They've given the word here. So dharaya. हाँ, सम्यक. Dukhe, धृतिम धारय. धृति ही शब्द इज गिवन फॉर धैर्य. धृतिम धारय. बहु सम्यक, समीचीनमस्ति. हरि जी भवान वदतु. दिस एकादश. रात्रि में बंदर वृक्षे पृथ्वी पर गिरा. रात्रि में बंदर. रात्रि में विल बी सप्तमी. हाँ, अवंतिका जी किम. Sorry. नो टेल. नहीं. माइक ऑन रहेगा. Sorry. ओके, बट यू. ओके. I'll take it. Ratram हाँ. वानरः हाँ. वृक्षे. हाँ. वृक्षात्. वृक्षात्. Came down from सम्यक. पृथ्वी पर ऑन पृथ्वी. अपत. हाँ. सो रात्रि में विल बी रात्रौ. लाइक एक श्लोकी इज रात्रौ प्रदीपादिकौ. रात्रौ, दैट. और यू कैन से रात्रि काले. रात्रि काले वानरः वृक्षात्. पृथ्वी is पृथ्वी only, right? हाँ, पृथ्वी. You can say भूमि. Here they are given भूमि, right, for पृथ्वी. So भूमौ. भूमौ गिरा अपतत्. सम्यक, समीचीनम्. Swamiji keep using the word bhutal. What is bhutal? Ghata. That's the smaller part of ghata. What makes up ghata is bhutala. Bhutala. हाँ. भूतले घट अस्ति. न्याय. This is व्याकरण. ओके, अवंतिका जी भवती वदतु. ग इति 15. 15 शिष्य गुरु की सेवा करें, ज्ञान पाए, बड़े और प्रसन्न हो. किम भवती.
This is difficult, huh? This is I not have to easy. change every time word page. अच्छा, okay. शिष्य गुरु की सेवा करे. हाँ, शिष्यम हाँ. गुरु शिष्यः, की शिष्यः. हाँ, गुरु की हाँ. it means seventh ना. हाँ, हाँ. गुरु की सेवा you can say द्वितीया only. द्वितीया गुरु. गुरु. गुरु सेवा करे. शिष्यः गुरु सेवया करे के लिए कृत है. विधिलिंग. कृत का क्या? विधिलिंग करना. करोति. करोति. विधिलिंग. हाँ, करोति is लट लकार है. करोति का लट लकार. Now we need विधिलिंग. विधिलिंग. It is on. हाँ. Sorry, कुर्यात. This is actually wonderful. Huh? Seva kuryat is actually very nice. It is perfect. बहुत समीचीनम. परंतु 42 पेज नंबर 42 में सेवेत लिखा है for save धातु, right? So you can just say सेवेत. शिष्यः गुरुं सेवेत. हाँ. सेवेत. अग्रे. शिष्यः गुरुं सेवेत. सेवेत. बहु सम्यक्. ज्ञान पावे. ज्ञानम पावे को क्या कहते हैं? लभ धातु. लभेत. हाँ, सम्यक. हाँ, अग्रे. बढ़े और प्रसन्न. बढ़े. वर्धत. हाँ, वर्धेत. च. हाँ. मोदते नहीं आएगा. मोदेत. मोदे. हाँ, बहु सम्यक अविद्या जी. शिष्यः गुरुं सेवेत, ज्ञानं लभेत, वर्धेत, मोदेत च. बहु सम्यक, बहु समीचीनम. So now we will go to this sandhi after ashuddha to shuddha. तो शुद्ध अशुद्ध से शुद्ध वाक्य they have given बुद्धिना शांतिना भक्तिना न. बुद्ध्या तृतीया विभक्ति में बुद्ध्या होता है, बुद्धिना नहीं. बुद्ध्या शांत्या भक्त्या. अच्छा, I didn't do all the Sanskrit बनाओ because it is, but if you want it is good for you to practice at home. Practice से अच्छा हो जाता है ये vocabulary and all that. It becomes much better through practice. हो जाती है क्या? हो जाता है. तो ये हिंदी में लिंग होता है ना. हाँ, सेवेत, लभेत, वर्धेत. सेवेत, that is the right way, not सेवेत. सेवेत, सेवेत विधिलिंग, प्रथम पुरुष एकवचन. फिर वंदेयम शिक्षेयम यतेयम. वंदेय शिक्षेय यतेय. दिस इज द राइट वे. अहम वंदेय, अहम शिक्षेय, अहम यतेय, एटसेट्रा. नॉट अहम वंदेयम. अभ्यास 2 ग को अच्छा अभी ये नहीं करना है. आगे इनके विधिलिंग के रूप लिखो. सो हाँ, अवंतिका जी भवती वदतु. लभ धातु उत्तम पुरुष बहुवचन किं भवति? विधिलिंग. टेंस. विधिलिंग. हाँ. लभ मध्यम पुरुष. लभ्याः उत्तम पुरुष. लभ धातु उत्तम पुरुष विधिलिंग बहुवचन किं भवति? लभामि. लभेमहि. हाँ, सम्यक. लभेमहि. यहाँ पे लिखा है ना वो सेव धातु. सेवेय, सेवेवहि, सेवेमहि. पेज 42 they are given. So लभ धातु will follow same वही रूप. So लभेय, लभेवहि, लभेमहि. और हरि जी भवान वदतु. सह धातु. सह धातु मध्यम पुरुष द्विवचन किं भवति विधिलिंगे? सहे, सहे याथाम. Why सहेद्वम? बहुवचन सहेद्वम. Okay. द्विवचन is saheya. हाँ, अहम वदामि स्म. अहम अवदत् द्विवचन. बहु सम्यक्. सवे सहेत, सहे, सहेताम, सहे याथाम. सुंदर जी भवान् वदतु. ईक्ष् धातु प्रथम पुरुष द्विवचन किं भवति? ईक्षेयाताम. ईक्षेयाताम. सम्यक्. फिर we'll do sandhi now. I am going to share my screen again.
तो आद्गुणः आद्गुणः 6.1.87 आद्गुणः 87. So here you see in ashtadhyayi.com Adgunah. they also give pronunciation of the sutra. Okay. No, sorry, 87, 77, what I mean, very, 87 are there up there. Okay, no, sorry, I saw one. लघु सिद्धांत कौमुदी में अवर्णाद अचि परे, अचि all vowels, अवर्णाद अचि परे पूर्व परयोः before and after गुण आदेशः स्यात्. Can you hear me? Hariji? Hariji, can you hear me? No. No. Yeah, you can hear Avantika ji. Acha, Avantika ji, can you hear me? I can hear you and I can see the screen also. Okay, great. Thank you. Power went, so I didn't know. Okay. So आद्गुणः अवर्णादचिपरे पूर्वपरयोः एकः गुण आदेशः स्यात्. So they are saying achi in vowels purva and para guna adesha happens. So guna adesha is a plus e becomes a plus e becomes a plus e plus e वो भी a सब a हो जाती है and u को सब o हो जाती है. Okay, this is what they mean by guna adeshah syat. Syat iti bhavati atra artha. Bhavati artha. Examples we see. Okay. Hariji bhavan vadatu Rama Maha Ishaha Kim bhavati? Maheshara, but this is both basically from common knowledge rather than. I will ask something harder the next time I ask you. Avantika ji, tatha ithi kim bhavati? तथेति अथेति सम्यक्. आ इति दीर्घः, इति ई इति ह्रस्वः, फिर भी it will become तथेति only. सुंदर जी वदतु भवान्. पर उपकारः easy, this is not difficult at all. Something more difficult for Hariji. यथा ईक्षते हरिजी, यथा ईक्षते किं भवति? हरिजी म्यूट इति प्रयोगे भवति भवान्. यथैक्षते यथा ईक्षते किं भवति? यथा e is guna. If it is guna, it will become yathekshati. Yathekshate. Samyak. That's all. Yatha ikshate, yathekshate. That much is enough here. Because it is guna adesha. Avantika ji, bhavati vadatu नेति इति शब्दः. नेति नेति बृहदारण्यक उपनिषद नेति नेति. नेति इति शब्दः हाउ विल यू स्प्लिट? स्प्लिट कैसे करना है? नेति न इति. हाँ, न इति. सम्यक् न इति. सम्यक् सम्यक्, बहु समीचीनम्. आप बोलिए. हर इत्याशुनुसनम इत्यनुशासनम. हर इत्यनुशासनम किं भवति? हरेत्यानुशासनम. सो अ ई ऑलवेज ए, आ ई ऑलवेज ए, वेदर ह्रस्व दीर्घ. अ उ ऑलवेज ओ, वेदर ह्रस्व और दीर्घ. अ प्लस उ ओम, अ प्लस अ उ म ओम.
I hope this is easy, because this is a very easy sandhi. इसमें ज़्यादा सोचने का नहीं है, because we have already seen a lot of examples. But we can see, if you find some word in Brihadaranyaka or wherever in any Upanishad, and you say this is a combination of something, you can try yourself to split it. Like, I give an example. Brahma Vidyopadeshakaha. Brahma Vidyopadeshakaha. Hariji, Brahma Vidyopadeshaka, how will you split? You can take Brahma Vidya as one word. So Brahma Vidya Upadeshakaha. Samyak. So any words, we know these meanings, so it is easy for us. But even if we don't know the meaning, U always O, E always A. This is the rule. Okay. Oh, one more thing. Avantika ji, Saptarishi. Kim bhavati Saptarishi? Splitting. I have to split. Saptarshi. Saptarshihi. Bahu easy this is. Saptarshi, Saptarishihi. Okay. But it is Sapta plus Rishihi. This becomes Saptarshihi, not Saptarishihi. Saptarshihi. Okay. Okay. So this is enough. Kopi prashna asti va? Okay. This week we have finished 4 sandhis. Mo anuswaraha, iko yanachi, echo yavayavaha, adya adgunaha. These 4 are all very easy sandhis. Next week they may get little challenging, so we'll see that. Okay. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Shankaram Shankaracharyam Keshavam Badarayanam Sutra Bhashyartau Vande Bhagavantau Punah Punah. Ishvaro Gururatmeti Murti Bheda Vibhagini Vyomavad Dehaya Dakshinamurtaye Namah. Om Shantihi Shantihi Shantihi. Om